Vẻ đẹp là trong beholder báo động của tôi tắt khủng khiếp kéo tôi khỏi nơi nghỉ ngơi thoải mái của tôi. Tôi lăn qua và im lặng tiếng ồn đáng ghét và thở dài lớn. Đôi mắt tôi mở ra và tiếp xúc với khuôn mặt của Ariana Grande. Tôi nhìn xung quanh các áp phích khác trên tường của tôi và cho phép bản thân mình một phút để mơ mộng. Cuộc sống của tôi sẽ tốt hơn bao nhiêu nếu tôi đẹp như họ. Khi tâm trí tôi tỉnh dậy, tôi bị bao phủ bởi những vết thương quá tươi mới của ngày hôm qua. Tôi vẫn có thể nghe thấy giọng nói của David la hét khi tôi rời khỏi ông lần cuối cùng. Anh thực sự nghĩ rằng tôi có thể yêu một người như anh sao? Ý tôi là Giêsu, Amy, ít nhất hãy cố gắng để giảm cân và đừng chê bai về chuyện đó. Không ai sẽ yêu anh nữa. Ước gì tôi không tin anh ta. Tôi ước rất tệ đến nỗi những lời nói của ông ấy không đâm thủng tim tôi. Nhưng họ luôn làm vậy. Tôi không biết mọi chuyện xảy ra ở đâu. Năm rưỡi đầu tiên có vẻ như một câu chuyện cổ tích. Chúng tôi sẽ đi hẹn hò mỗi tuần và anh ấy sẽ mang cho tôi một hướng dương duy nhất bởi vì anh ấy biết họ là yêu thích của tôi. Ông ấy chưa bao giờ thực sự là loại người tức giận, đặc biệt là lúc ban đầu, nhưng ông đã trở nên thiếu kiên nhẫn với tôi. 6 tháng qua là nỗi đau tuyệt đối khi tôi cảm thấy anh ấy ngày càng xa xôi. Trầm cảm của tôi trở nên tồi tệ hơn sau khi chó của tôi chết và đó là khi sự tăng cân thực sự bắt đầu. Đó là lúc ông ấy không còn yêu tôi nữa. Ông không thể hiểu được sự mất mát ảnh hưởng đến tôi sâu sắc như thế nào. Trong vài tháng đầu tiên, anh ấy an ủi tôi và cho phép tôi đau buồn. Nhưng khi thời gian trôi qua, ông ấy có vẻ bực bội vì tôi vẫn còn đau đớn. Một ngày nọ, khi chúng tôi đi dã ngoại tôi thấy một chú chó trông giống như Buddy và khóc hoàn toàn. David an ủi tôi về thể chất xoa lưng tôi, nhưng giọng điệu của ông không còn mềm mại và nhẹ nhàng nữa. Thôi nào, đã nhiều tháng rồi, anh biết anh ta sẽ chết cuối cùng, ông nói, dường như bị kích thích. Tôi thậm chí còn không thể hiểu làm sao một người có thể vô tâm như vậy. Buddy mới 17 tuổi. Tôi đã có nó cả đời và mọi thứ dường như trống rỗng mà không có anh ta ở đây. Tôi để mắt tôi trôi qua trên chiếc giường bỏ hoang của anh ấy ở góc phòng của tôi khi nước mắt bắt đầu chảy. Sinh nhật thứ 18 của anh ấy sẽ là tuần tới, tôi đã thực sự hy vọng anh ấy sẽ làm được. Tôi nhắm mắt lại một vài phút nữa và trôi đi. Cơ thể của tôi không cho phép tôi nghỉ ngơi quá lâu. Vì vậy tôi mở mắt và nhìn vào thời điểm đó. 6:42 sáng. Đến lúc hút nó lên và bắt đầu di chuyển để tôi không bỏ lỡ xe buýt. Không giống như hầu hết những người khác ở tuổi tôi chưa có giấy phép bởi vì tôi không thể tìm thấy động lực cho bất cứ điều gì gần đây, do đó tôi phải chịu sự tra tấn đó là phương tiện giao thông trung học công lập. Chân tôi chạm đất và tôi xáo trộn vào phòng tắm. Ánh sáng mặt trời nhìn qua rèm và tôi nheo mắt mệt mỏi của mình để tìm bàn chải đánh răng và kem đánh răng của tôi. Tôi đánh răng nhanh chóng, nhìn chằm chằm xuống cống của bồn rửa. Gần đây tôi từ chối nhìn vào gương vì tôi coi thường những gì tôi thấy. Tôi không thể chịu nổi lý do tại sao David bỏ tôi. Đôi chân của tôi mang tôi đến phòng của tôi và thậm chí không suy nghĩ. Tôi đã mặc quần áo và ra khỏi cửa. Chạy trễ một chút tôi hối hả đến trạm xe buýt của tôi, và khi tôi thấy trẻ em đã lên tàu tôi bắt đầu chạy. Tôi tìm thấy một chỗ ngồi gần phía trước và nhìn ra cửa sổ thổi nhạc của tôi trong tai nghe của tôi. Nhìn chằm chằm vào mọi thứ bên ngoài, tôi ra ngoài, sợ hãi một ngày trước khi nó thực sự bắt đầu. Những ngôi nhà đi qua trở nên mờ và mí mắt của tôi bắt đầu rủ xuống. Tôi đột nhiên mở mắt ra với sự ồn ào của tiếng cười ồn ào, và hỗn loạn đó là trường trung học. Tôi cho một nụ cười yên tĩnh cho tài xế xe buýt của tôi vì tôi là người cuối cùng thoát. Ngay khi tôi đến bước cuối cùng, tôi đi một chút và chống lại nước mắt khi tôi tiếp tục đi bộ. Chúa ơi, tất cả họ đều thấy điều đó. Tất cả họ đều đánh giá tôi. Đừng khóc, tại sao anh phải kịch tính như vậy? Tôi bỏ qua tất cả những con mắt trên tôi khi tôi đi đến địa điểm yêu thích của tôi. Mỗi buổi sáng cũng là một thói quen bình thường, tôi ngồi trên một chiếc ghế dài yên tĩnh cách xa mọi người và tinh thần cầu xin thời gian bay qua để tôi có thể đi học. Không phải là tôi thích học hỏi quá nhiều, mà là tôi chỉ muốn một ngày bắt đầu để tôi có thể làm sao lãng tâm trí của tôi và không có vẻ như là một người cô đơn. Tất nhiên tôi có bạn bè, nhưng tất cả họ đều có giấy phép của họ và do đó đến trường vào phút cuối cùng. Vì vậy, để tôi thất vọng tôi phải đến sớm từ xe buýt và chỉ cần chờ. Tôi lướt qua cây sồi lớn phía trên tôi, lắng nghe tiếng xào xạc thanh bình của lá cây và nhìn chúng rơi xuống. Chuông sắp đổ chuông khi đột nhiên tôi có sự thôi thúc thảm khốc để đi tiểu. Tôi biết rằng nếu tôi di chuyển đủ nhanh, tôi vẫn sẽ đến lớp đúng giờ. Tôi đạt đến hành lang gần nhất là người đầu. Beauty is in the beholder, my alarm goes off, dreadfully pulling me from my comfortable place of rest.
I roll over and silence the obnoxious noise and sigh loudly. My eyes groggily open and make contact with the face of Ariana Grande. I gaze around at the numerous other posters on my walls and allow myself a minute to daydream. How much better would my life be if I was as beautiful as them? As my mind wakes up, I am swarmed with the all too fresh wounds of yesterday. I can still hear David's voice, shouting as I walked away from him for the last time, "You really think I could love someone like you? I mean, Jesus, Amy, at least make an effort to lose weight and stop bitching about it. No one is ever going to love you anymore." I wish I didn't believe him. I wish so badly that his words didn't puncture my heart, but they always did. I don't know where it all went so wrong. The first year and a half seemed like a fairy tale. We would go on dates every week and he would bring me a single sunflower because he knew they were my favorite. He was never really the angry type, especially in the beginning, but he grew impatient with me. The past 6 months have been absolute agony as I felt him become more and more distant. My depression got worse after my dog died, and that's when the weight gain really started. That's when he stopped loving me. He could not understand how deeply the loss affected me. For the first couple months, he comforted me and allowed me to grieve. But as time went on, he seemed frustrated that I was still hurting. One day when we were having a picnic, I saw a dog that looked just like Buddy and completely broke down crying. David comforted me physically, rubbing my back, but his tone was no longer soft and soothing. "Oh, come on, it's been months already, you knew he was going to die eventually," he said, seemingly irritated. I couldn't even fathom how someone could be so heartless. Buddy was 17. I had him my whole entire life and everything seems empty now without him here. I let my eyes drift over to his abandoned bed in the corner of my room as the tears start flowing. His 18th birthday would have been next week. I was really hoping he would make it. I close my eyes for a few more minutes and drift off. My body doesn't allow me to rest for too long, so I open my eyes and gaze at the time. 6:42 a.m. Time to suck it up and start moving so I don't miss the bus. Unlike most others my age, I don't have my license yet because I can't find the motivation for anything lately, therefore I must subject myself to the torture that is public high school transportation. My feet hit the ground and I shuffle to the bathroom. Sunlight peeks through the blinds and I squint my tired eyes to locate my toothbrush and toothpaste. I brush my teeth quickly, staring down the sink's drain. I refuse to look in the mirror lately because I despise what I see. I can't bear to face the reason why David left me. My feet carry me to my room and without even thinking, I am already dressed and out the door. Running a bit late, I hustle to my bus stop, and as I see kids already getting on board, I start running. I find a seat near the front and look out the window, blasting my music in my headphones. Staring at everything outside, I zone out, dreading the day before it has even truly begun. The houses passing by become blurry and my eyelids start to droop. I open my eyes suddenly to the cacophony of laughter, loudness, and chaos that is high school. I give a quiet smile to my bus driver as I am the last one to exit. Just as I reach the last step, I trip a little bit and fight back tears as I keep walking. Oh my God, they all saw that. They're all judging me. Don't cry, why do you have to be so dramatic? I ignore all the eyes on me as I make my way to my favorite spot. Every morning is the same mundane routine. I sit on a quiet bench away from everyone and mentally beg for time to fly by so I can go to class. It's not that I enjoy learning so much, but rather that I just want the day to start so I can distract my mind and not appear to be a loner. I have friends of course, but they all have their licenses and therefore arrive at school at the very last minute. So, to my dismay, I must arrive early from the bus and just wait. I glance up at the large oak tree above me, listening to the peaceful rustle of leaves and watching them fall. The bell is about to ring when suddenly I have the dire urge to pee. I know that if I move quickly enough,
I'll still make it to class on time. I reached the nearest hallway as the first.